good afternoon, everyone. This is lecture 4 of Python for machine learning. So far, we have looked at basic syntax of Python, how variables are defined, how basic arithmetic operations are done, and what are the various data types. So what are operators, arithmetic operators, logical operators. Although we have done a broad review of all these stuff. And in last class, I spoke about data structures. Why data structure of data is important, and what are the ideas behind data structures, and why computer scientists like data to be organized in a systematic manner. So the major thing that we looked at in the last class was lists. List and data structure ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് ആയിട്ട് കരുതാം. യു ക്യാൻ പുട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട്. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ. 1, 0, 1, 2, 3 അങ്ങനെ n-1 വരെ അവിടെ വിവിധ ലിസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ there need not be any issue with mixing different things. You can into your list you can add integers, strings, or even other lists, or many things can be added. It is just like a shopping bag in example. Only difference is that the things are ordered. There is an ordering. Each in a list there is a positioning of items. So say there will be something called 0th position, and there's an n-1th position. And so then we looked at how to take a substring or slice of that list. We looked at a colon notation. ഒരു ബിഗിനിങ് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വേറെ ഐറ്റം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മുതൽ വേറെ ലൊക്കേഷൻ വരെയുള്ള ഡേറ്റനെ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Now in today's class we will proceed further. First of all, we will briefly review the list methods, because list is something which you will be extensively using when you go for the higher semesters. The list processing will be one of the major tasks you will be doing every day, and that is something you should naturally come to you as in a language. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം അതിൻ്റെ ടെൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കണം, ലിസ്റ്റിന്റെ എൻഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കണം, ലിസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ യു വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോലി യു വിൽ അക്വയർ ദറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. നോട്ട് നാച്ചുറലി കംസ് അപ്പ്. നമ്മുടെ നോർമൽ സംസാര ഭാഷയിലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന്റെ ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല പറയാം. നമ്മളങ്ങ് പറയും, automatically this will come as the correct grammar, and you have your interpreter behind the scenes. So if you make a mistake, you can correct it, you can refer it somewhere and do that. So let us I have posted today's the notebooks for today's lecture onto the Moodle. You can have a look at it, and if you're following live with me, you can straight away do that in your Jupyter notebook. Otherwise, you can download, you can execute the programs and upload. So that particular portion is very important. You should always make sure that you upload and you study the thing, because so that is how you do a little bit of practice. Even if you copy paste from that PDF, I don't care, but you should make a Python notebook and upload. So that will give you some more practice. Okay, so let us go to our today's lecture slides. So let me present that. Where is that? Present from that. Okay, yeah. So hope you are able to see. Okay, let's see. So this is the review of what you have done yesterday. I will just explain it. Then maybe I will show a couple of review examples, and then we will move to the other structures like
tuples or dictionary today. Okay, I think everybody has joined the class. Okay, we have 60. Normal. So the list operations are summarized here. You can, this is a review of our list operations. So list, the L here represents a list. So this is summarized in this window. L is the list name. So list, your list, whether it can be any variable name. List in a variable name no kudka. So I summary L within square bracket an integer expression. So this will give the list element at that particular location. L എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ പേര് L എന്നാണെങ്കിൽ L10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9ാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള, അതായത് 0 to 9th ആണ് ഉള്ളത്. 0 to 9 അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ 10ാമത്തെ പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ഓർഡറിംഗ് 11th പൊസിഷൻ വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. അതാണ് L സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷനും ഒരു എൻഡ് ലൊക്കേഷനും കൊടുക്കാം. ലിസ്റ്റിന് നമുക്ക് മാറ്ററിനെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷനും ഒരു എൻഡ് ലൊക്കേഷനും കൊടുക്കാം. അത് സോ ടേക്സ് എ സബ് ലിസ്റ്റ്, ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ പോർഷൻ എടുക്കുന്നതിനാണ്. Now you can concatenate list. ലിസ്റ്റിനെ ഒരു ലിസ്റ്റിനെ വേറെ ലിസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. This returns a new list. You can print a list. You can take the length of a list. Say you can have a range. You can have a range of values within 0 to 10 or this is there. So more than that, you can compare individual list elements. ഒരു ലിസ്റ്റ് വേറെ ലിസ്റ്റോട് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റും അടുത്ത ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ്സിനൊക്കെ ലെസർ ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഓർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻ needs little more explanation. Maybe when you actually program things or do bigger projects, so this particular things will come in very handy. So even if you don't understand what is the list comparison or things equation right now, so you will gradually learn it up. Now the next thing is say iterating in loop. Or loopile individual elements in a for loop ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ iterate ചെയ്യാം. For the x in L, say you can have a number of statements, and finally you can have a membership thing, or a particular value or list undo ennu ariyunnadine ulla operation. So I will just quickly show some of these ideas for a review. So this is a typical list, say 1951 21 like that. I have added some list values here, some elements here. So let us quickly run it. So that is one. This is similarly another list is here. So this contains numbers, this contains, you can have a mix of them. So this is an empty list, it doesn't have anything. It's an empty list. You can even have a list of lists. See, this is like a list of lists. This is like a list of lists. So you see here, there are two elements. This is the first list element and this is the second list element. First element, second element. So even inside that, you can have multiple subscripts. You can take ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് വീണ്ടും എടുക്കാം. So you have to give something like 1,1, 1:1 or something, 1 or something you can give. You can try that. So next is a range of values. Say here run. Let me see what is run. What is y? Or range 1 to 5 ulla range. So make sure that one thing you should be very clear. See, there is a difference here. See, -1 difference here. 1 to 4 you are getting. Then here is another list in which I added a list to a string. This is another special case. You look here. When I added this to a string to as a list, each individual characters are taken as one element of the list. See here, even the blank character is taken as a separate list element. So you can print the length of say this one. This is a y. What was y? Y was this one. Y 1 2 3 4. As the length of y was 4. So y0 you can take like this. So these all indicate the list operations just I summarized.
So I am creating another P is equal to Y plus Z. Y here is your, where is Y? Y is the 1 to 5. Z is the this list. So when you do that, so they concatenated. See, this first list concatenated with the second list. Now here is another one. So that equity. So I have two lists, A containing 1 and 2, B again containing 1 and 2. But these are equal or not, element wise equality. So you have element wise equality. If you change it, say 3, one of the elements to 3, let's see, it will become immediately false. That's false. But in element wise, we comparisons. One program millions of data and process these particular operations are handy. But probably you will be wondering why this stuff. The purpose of that. നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഇതാണ്, 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 1 എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സി ഹിയർ, അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ. 1 ഇൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ്. 3 ഇൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് false. Okay. So this is what we saw in the last lecture. So this much was the different kinds of operations that was permitted. I mean, that we had seen in the last lecture. Now let us move on to the new stuff. Okay, let me come back here. So where is this? Replacing elements. So that is the first thing we will learn. We will learn how to replace an element of a particular list. ഒരു ലിസ്റ്റിൽ 100 എലമെന്റ്, അതിനകത്ത് 95ാമത്തെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വേറൊന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ ദിസ് ജസ്റ്റ് യു കൻ തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്. നിങ്ങൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്ത് വേറൊരു സാധനം മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സാധനം തിരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്, so for that I have defined an example list here, 1, 2, 3, 4. So let us run it. So it contains this. Now I am replacing the third element to 0. Let us have a look how it looks like. So what was the third element? Third element will be, see, this one, actually the fourth element. See, when you say example 3, it will, in the physical count, it will be 0, 1, 2, 1. It starts from 1. So 1, 2, 0, 1, 2, 3. That will be fourth element. So that has been replaced to 0. So ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എലമെന്റ്സ്, ഐ മീൻ ലിസ്റ്റിന്റെ എലമെന്റ്സ് ചെയ്യാം. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ചെയ്തത്. സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ സ്ട്രിങ്ങിന് ഒരു പ്രോബ്ലം, സ്ട്രിങ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എലമെന്റ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് 0 മുതൽ n വരെയുള്ള n-1 വരെയുള്ള സ്ട്രിങ് എലമെന്റ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സ്ട്രിങ്ങിന് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ട്രിങ് ഈസ് ആൻ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രക്ചർ. സോ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. മ്യൂട്ടബിളും ഇമ്മ്യൂട്ടബിളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സ്ട്രിങ്ങിന് ഈസ് ആൻ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് യു കനോട്ട് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. Okay, I'm back. So where were we? Here. So we have another example, 1, 2, 3 for numbers. So let us run it. Where is this? Okay, numbers is here. Numbers. So it is 2, 3, 4, 5. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നതാണ്. ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്റെ എയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലിസ്റ്റില് 2, 3, 4, 5 അല്ലേ ഉള്ളേ, ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഈ ലിസ്റ്റ് എന്റെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പേഴ്സ്, ഏത് നമ്പറാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. You can write any kind of variations of this for index in range length of numbers. So let us understand what does it mean. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്
its values depending on what is written here in the right of that in statement. അതായത് ഈ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റിലുള്ള വാല്യൂസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് റേഞ്ച് ലെങ്ത് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. സോ ലെറ്റ് us examine what is that. So let me introduce say new cell above this. Insert a new cell. Okay, it has been inserted here. Okay, so let us see what does it mean. Range, length of numbers. Length of numbers will give you the total number. So that will be 1, 2, 3, 4. So this is, we are creating a range of things. So what it created is 0 to 4 range. So let us print it. So what is the content of that range? Print. So let's see. Printing this. See what happened. It is not okay. We have to make it into a what range. So we have to, for printing this, we should create a list kind of string. Why that's not coming? What is wrong? Can anybody understand what is the issue? Not printing. Let me see. Coming range. Ideally I should get 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. What is wrong? We have printed it earlier. Okay, anyway, you find out what is wrong. But what is wrong? So ideally, what you will get is that this range 0 to 4 here. So the index variable will be 0, 1, 2, 3. Like that, it will be coming to index for each iteration of the for loop. Now, so the next line here is showing this. So what you do is numbers index. When index is 0, you will get this 2. Numbers 2, numbers 0. Numbers, let us look at it. Number 0 will be what? Say you will get 2. So ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ചിന്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് 1 to 0, 1, 2, 3 റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് 1 വിൽ ബി അസൈൻ ടു ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഇതെടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ വിൽ ബി ടേക്കൻ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി അസൈൻഡ് ബാക്ക് ടു that position itself, so that here at the first iteration you will get a 4. And now it will repeat again. രണ്ടാമത്തെ ഐറ്ററേഷനിൽ ഇവിടുന്ന് 0 to 3, 4 അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 2 എടുക്കും, 1 എടുക്കും. ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി 1. നൗ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് 1 എടുക്കും, അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യും. ദിസ് വിൽ ബി 0. സെക്കൻഡ് ഐറ്ററേഷനിൽ ഇവിടെ 9 വരും. തേർഡ് ഐറ്ററേഷനിൽ, ഫോർത്ത് ഐറ്ററേഷനിൽ ദിസ് വിൽ ബി concluded. So let us do this. Run this. So we run this and let us print how that numbers looks like now. Run. So once you complete it, so you are iterating the list one by one and taking. You are iterating the list by one by one. You are taking, and then you are completing your for loop. Similarly, here is another thing. Sentence എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അത് നോക്കിക്കോളൂ. ആ ഒരു സെന്റൻസിനെ ഞാൻ ഒരു അറയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് സെന്റൻസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. സോ ദിസ് വൺ. ഇനി ഞാനത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു വേർഡ്സിനെ. യെസ്, ടെൽ മീ. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ്. വെർ ഇസ് യുവർ ചാറ്റ് ബോക്സ്? Okay, what was this? J square. Okay, this is possible. This is possible. See, there are ദേവദത്താണല്ലേ പറഞ്ഞത്, സംശയം ചോദിച്ചത്. ദേവദത്തല്ലേ? ദേവദത്തെ ഞാൻ ആ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കാരണം ഇതൊരു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അത് കാണാതിരുന്നത്. എൻ്റെ റീസൺ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോക്കിയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയ ഞാൻ കാണൂല. അല്ലെങ്കിൽ if you want to call me at my attention, just call me there. എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം, എങ്കിലും ഞാൻ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. അതർവൈസ് ഐ വിൽ നോട്ട് സീ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് യുവർ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദിസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പർപ്പസ് ആ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് അല്ല. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. Okay, that is fine. Anyway, that is a nice. Say everybody can try this solution. Okay. Maybe we will end that here at solution here. So when you submit, for those who are submitting, so his solution should also be included, and check whether it works for everyone. Okay, thank you. So let us go to the next thing. So say always such things are welcome. See, എനിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും മുഖത്തോട് മുഖം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഞാനിങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടുന്നോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും, ടി വി ചാനൽ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റ് കാണും. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു തെറ്റ് ഇത് പറ്റി, അവിടെ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഡൗട്ട്, അല്ലെ ആ റേഞ്ച് എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്തത്. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ഇറ്റ് ഈസ്, യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദി ക്ലാസ് മോർ ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളൊരു റിയൽ ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിച്ചിട്ട് തന്നെ കൂടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഓൾസോ. നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ബൈ ദ വേ. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഇന്ററപ്റ്റ് മീ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ മണ്ടത്തരം പറയും, നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരം പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് natural. And so somebody has joined late. Who is that? Adityan Arnair. Okay, yeah. So Adityan, you are late by 15 minutes. So we were here. See, I have added a sentence here. I mean, I have added a list. I have assigned. So let me think what I was telling. Okay, this one. This sentence is a string. Sentence is a string. I have assigned this this example as 5 weights. This string to this particular string variable. Now I split that string variable into weights. So let us see what happens here. When you split. When you split, this will be converted into a list. See here, this was a string. Original thing was a string, and when I split it into words using a split method, what I got back was a list of individual weights. See here. Now you can actually iterate through the weights. See here. Next thing is a copy of this. Line 219 here. See line. See this one. This one is exactly similar, except that instead of taking squares, we are doing something else on the weights. So ഇവിടെ ഓരോ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റ് നമ്മൾ ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യും. ആ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പർ കേസ് ആക്കും. See here. Let's run it. ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓരോന്നിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പർ കേസ് ആക്കി ഇതിനകത്ത് മാറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ ഏതാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഹ്യൂജ് ലിസ്റ്റുകളെ ഒരൊറ്റ കൊച്ചൊരു സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന്റെ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഇൻജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us move ahead to see some more examples. ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലിസ്റ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡീഷണൽ സെൻ കമാൻഡ്സ്. ഐ തിങ്ക് വി ബ്രീഫ്ലി സോ ദിസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ. I will review it and then go ahead. So one is list.append. List.append adds an element to the end of L. Extend
ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഇത് ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ എൻഡിലോട്ട് വേറൊരു ലിസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോപ്പ് റിട്ടേൺസ് എലമെന്റ് എൻഡ് ഓഫ് പോപ്പ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം, ഈ പോപ്പ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ആ ഒരു സാധനത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് വാട്ട് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ okay, I will come to that. Okay, let us see the examples. See here, this is the example of insert. So inserting into 1 position 1 value of 10. See here, നമ്മൾ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, ബട്ട് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദ സെയിം തിങ് at position 3. See, it added to the end of the list. Now you can append a value to, let us see, when you appended this value, the value specified was appended to the end of the list. List in the end lot append ആയി. ഇനി ഈ എക്സാമ്പിളിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം വിത്ത് ദീസ് വാല്യൂസ് 11, 12, 13. So let us see what is happening. These values will be added to the end of the thing. So you can actually put something else here. Hi. This will also be added, and see about existing address and upper total. This is onnood added. So you can actually do this example plus either. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 15, 16 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹിയർ. ദർ ഇസ് വൺ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്കൊരു റിസൾട്ടും കിട്ടി. ബട്ട് ഹൗവർ ദിസ് റിസൾട്ട് വാസ് നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ബാക്ക് ടു എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്ത് അപ്പൻഡും എക്സ്റ്റൻഡും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്ത സാധനം എക്സാമ്പിളിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വരികയാണ് ചെയ്തത്. വെറാസ് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിളും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം 15, 16 കൂടെ ചേർത്തു. ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റ്. പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി. That was just returned back. It was not modified to your example. Let's see. Let's examine this. See, the original thing will be there, but nammal tirichu paranam kittana. Not see, I have written a note there. Brand new list aanu undakunnu. So that you can read. Similarly, next is the pop method. Example.pop. Idu cheyyunnathu endha vechina. See, let us see. Idu ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിളിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇതാണ് ഹായ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് അവിടെ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വാസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് തിങ് വാസ് പ്രിന്റഡ്. ദാറ്റ് വാസ് റിട്ടേൺ ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നു വാല്യൂ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നൗ ലെറ്റ് us look at example again. So that last element was gone. So you can actually do this on any element. Say third element, if you want to run, you can say let us remove the first element. Run here. First element was 1, it was returned. Now let us, if you look at it, your list got shrinked. Okay, so this is how you manipulate list elements. Now see, these commands are very important. These the ones that I teach you in today's lecture. These you should remember actually. So string methods. And see, all the same methods are there for strings also, except pop. I mean, you cannot. I mean, you cannot mutate. Mutate ചെയ്യുന്ന method അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ modify ചെയ്യുന്ന അല്ലാത്ത എല്ലാ മെത്തേഡുകളും സ്ട്രിങ്ങിനും ആപ്ലിക്കബിൾ. അതിനകത്ത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സ്ട്രിങ്ങിനെ പറ്റൂല. That is only for possible. But otherwise, the methods are similar. String ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും. Now, next let us go to let us see how to search and sort a list. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് വലിയ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വാല്യൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുപോലെ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 34, 45, 67 3 കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടോ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് അവർ ഒറിജിനൽ ലിസ്റ്റ്. ഇതിപ്പോ ഒറിജിനൽ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ 3 എലമെന്റേ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ റിയൽ പ്രാക്ടീസ്, വെൻ യു റൈറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, യുവർ ഒറിജിനൽ ലിസ്റ്റ് വിൽ ബി
20,000 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1 മില്യൺ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇഫ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇതാണ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതെന്ന് പറയും. അതർവൈസ് ഐ വിൽ സേ -1. ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ലിസ്റ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ്, ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റില് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും കാണിച്ചു തരിക. ഉദാഹരണത്തിന് സോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് എ ന്യൂ സെൽ, ഇൻസെർട്ട് സെൽ ബിലോ. ഓക്കെ, so example, so we have example here, example dot index. So where is this one? Index, yeah, say 10 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, what happened? So it's not example. So I made a mistake. ഈ 10 ഇരിക്കുന്നത് 0th പൊസിഷനിലാണ് എന്നാണ് കാണിച്ചത് ഇൻഡെക്സ്. സോ ഇഫ് യു സേ മേ ബി 11, അത് 11ന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും. എവിടെയാണ് ഇൻഡെക്സ്? ഇത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന്റെ ഐഡിയ, ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അടുത്ത ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം, ടാർഗറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരും. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് -1. ലെറ്റ് സീ റൺ. സോ യുവർ 45 ഈസ് at position 1, at position 1. If you make the list something like 40, so illathha oru saanam kodutha, let's see what happens to the other branch. Oh, what happened? Okay, this is a -1. I had actually intended to print a -1. It got into -L. Run. In fact, I had not run this. See, look at this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം. ഐ മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് നൗ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡ് എഴുതിയപ്പം ഞാൻ ഈ പോർഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 45 എന്ന് എഴുതി, 45 എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പോർഷനിലാണ് വന്നത്. ഈ പോർഷൻ വർക്ക്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ പോർഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു. സി ഹിയർ, ഈ പോർഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ പോർഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ എറർ വന്നു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഡു. സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, നിങ്ങളുടെ IT ജോബുകളിൽ പല ടെസ്റ്റിംഗ് ജോബുകളുണ്ട്. ടെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ജോലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എഡ്ജ് കണ്ടീഷൻസും, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മീഡിയം സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലോ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ ഐട്രേഷൻ പാത്സും അതിൽ വാല്യൂസും ഉണ്ടോ, വരുന്നുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ എററുകൾ വരുന്നത്. ചിലപ്പം ചില കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാതായൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ആസ് ഐ ഡോണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, കം അഗൈൻ. സോ വി ഹാവ് അനദർ വൺ which indicates sorting. See, I have this example here. So let me sort it. Sort ചെയ്താൽ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അതേപടി സോർട്ട് ചെയ്ത് തരും. സോർട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി തരും. So there are other ways, like you should look at sort in more carefully as an exercise. You should find out how to sort in ascending order, descending order. Maybe try a few things with alphabetic values and a mix of things, a mix of alphabets and numbers, and see whether something happens, something strange happens. So other നിങ്ങൾ എക്സർസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഐ എം നോട്ട് detailing that, but you can always look at it. Maybe your reading material should contain additional exercises for this.
Okay, now let us move to the next thing. So this thing, I think, yeah, there is, here is something you should be very careful. I have put a beware here. Maybe I'll put something here. This is something for when you do practical programming. So you have to be very careful here. Okay, you may think that this is a good thing. You have a list, a list. This is a list. List in the pair a list. അത് ഞാനിവിടെ നേരെ sort ചെയ്തു. So this is what we saw. So where is the list? List. I think I forgot to include that. So let me add that also. So when I wrote the slide again, I was careless. A list. So let us add some values equal to within brackets a 1, 5, 5, 3, 5, 7, comma. So I have added some random values to this particular list. So let us run it. Now, so let me insert a few more things here. Okay, it became above. Okay, a few more. Okay, one more. I think we'll put cell here. Okay, now this is my A list. So let me print it. Let me print A list from here. Let me print it. So it is what I have given. Now I am going to sort this. Say, let me sort it. Let me sort it, and then again print it. So what I am doing is I am going to sort and print this. So you see, this has been sorted. This has been sorted, and your actual A list or this list has been modified. It has been mutated. It has been changed. It has been changed. So when you do this, when you do such things, the original list is changed, and you will not get back something. നിങ്ങൾ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇതിന്ന് മറ്റ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ സാധനത്തിന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാന്നിരിക്കട്ടെ, A list equal to A list dot sort എന്ന് എഴുതാന്നിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് A list സോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ A ലിസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്തു. എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല. You will not get back any results. See, you will get a none instead. That is because this particular method, this particular sort method was a mutating method in which it affected the original list. And when it affects the original list, things, the methods like this, which affects the original things, they will not send you back anything. They will just send a none. അതുകൊണ്ട് ആ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ സോർട്ട് വാല്യൂ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ, അതിലേക്ക് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ you will get definitely an error. So this is something you should keep in mind. You should read a little bit of this on the textbook that we have specified earlier. They have some more examples you should read. Secondly, there is one more thing called aliasing and its side effects. Aliasing and side effects. Now let us look at this example. Here is a one list I have defined. First list I defined. See, let us run it. Now ഈ ലിസ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. I assign to second. Now let me run. So what is first? First will be your original list. Second will be a copy of that. Done. എടുത്തിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വേരിയബിളാണ്. ഇതൊരു വേരിയബിൾ, വേറെ രണ്ടും ഒരേപോലെ. ഒന്ന് വേറെ കോപ്പിയാണ്. ഞാനിനി ഈ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂവിനെ അങ്ങ് മാറ്റുകയെന്നിരിക്കട്ടെ, 99 ആയിട്ട് മാറ്റുക. ലെറ്റ് മി റൺ ഇറ്റ്.
So the first list 0 നടുവിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് മാറിയത് 9938. അപ്പൊ ഇനി ഈ കേസിൽ സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കരുതുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഒറിജിനൽ തിരുത്തി. പക്ഷെ കോപ്പിക്ക് അത് തിരുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈത്തണിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അസൈൻമെന്റ് വഴി ഇങ്ങനെ കോപ്പി എടുത്താൽ ഈ ഒറിജിനലും തിരുത്തുന്ന എല്ലാ തിരുത്തും അതിന്റെ കോപ്പിയിലും കൂടെ എഫക്റ്റ് ആവും. ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡും കൂടെ മാറിയതുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഒരു 3 ലൊക്കേഷനുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. 0 എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ 100 ഉണ്ട്, 2 99 ഉണ്ട്, 3 30 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ലിസ്റ്റിന്റെ എലിയാസുകളായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരാളുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാളുടെ പേര് അക്ഷയ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അക്ഷയനെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അച്ചു എന്നായിരിക്കും. അപ്പോ അക്ഷയ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് അച്ചു ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എലിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പൈത്തണിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റുകളെ കോപ്പി ചെയ്താൽ, ലിസ്റ്റുകളെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ആ പടം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇവിടാണ്. സി ദിസ് ഇസ് ദ കൾപ്രിറ്റ്. ഞാൻ ഒരു വേരിയബിളിനെ, ഒരു ലിസ്റ്റ് വേരിയബിളിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊന്നിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുക ഇത് എലിയാസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം ഇട്ട് തരും. എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിളിന്റെ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ എന്തായെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് അലിയാസിങ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തിയാൽ ഒറിജിനൽ ലിസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ആവും. ഇനി നിങ്ങൾ അലിയാസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒറിജിനലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ തിരുത്തിയാൽ ഫസ്റ്റിൽ എഫക്റ്റ് ആവും. ഏതിൽ തിരുത്തിയാലും ഇതാവും. അപ്പോൾ അച്ചുവിനെ അടി കൊടുത്താൽ അത് അക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ, അക്ഷയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയാൽ അത് അച്ചുവിന് കിട്ടുന്ന പോലെ. അതേപോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, let me go ahead further. So ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോപ്പി എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വഴി ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വേറെ കയ്യിലേക്ക് വേണം. അപ്പൊ സീ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എംപ്റ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ആദ്യം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് തേർഡിന്റെ ഓരോ എലമെന്റ് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് ലൂപ്പിലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സി ഹിയർ. സോ ദിസ് കോപ്പീഡ് എവറിഥിങ് ടു ദിസ്. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 100 മാറ്റിയ തേർഡ് മാറുന്നില്ല, പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഈ സമയത്ത് ഇത് 100 ആയിട്ടുണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് വാസ് എ copy or alias of this one. Now, another simpler way you can do this same thing is this. Another simpler way to copy content is like you can ഒരു fresh list ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ this will take a copy. അടുത്തത് ടപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസമാണ്. So this concludes the operations on lists. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലിസ്റ്റും ലിസ്റ്റിന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻസും. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ലിസ്റ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ, ലിസ്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്ന മീൻ സബ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ലിസ്റ്റിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, അതുപോലെ അത് നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, സോർട്ട്, സെർച്ച്, ഇതെല്ലാം മ്യൂട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ അലിയാസസ് എന്താണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് അലിയാസ് എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലെക്ചറിന്റെ ടേക്ക് അവേ കൂടെ അതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് you should always keep these ideas in mind when you write programs. Okay, so let us move on to the next topic, that is tuples.
Tuples is more or less similar to your list, but only thing is that it's immutable. It is a kind of immutable list. നമുക്ക് ഇതിനെ മ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു, നമുക്ക് തിരുത്താവുന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു. വേറാസ് ടുപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത ലിസ്റ്റിനെയാണ് ടൂപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു. ദി മെത്തേഡ്സ് ആർ ഓൾസോ സിമിലർ. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു ടൂപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി. സി ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് these square bracket, instead of square bracket you use an ordinary bracket, set brackets for making tuples. All other rules are same except that these are immutable. So let's run it again, another one. Now I created a third one. So but if you do something like this, say let me cell below here, say so food 1. Let's see, this is poultry. See, ഇതിലെ നമ്മൾ മറ്റേത് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. But if you try to move something here, say chicken, so this will create an error. So this will throw in an error because you cannot mutate tuple. Tuple object does not support item assignment because this is something, this is an immutable item, immutable list. അപ്പോൾ ഇതിന് ചില ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മെനു ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ തിരുത്താതൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. So this is an idea about tuples. See, they are identical. Lists are in many ways, except that tuples cannot be mutated or modified after definition. That is the idea. Now I will conclude this lecture with one more data structure. It's called a dictionary. Dictionary is very important, another very important data structure, which we will be using extensively. So let us look at what exactly is a dictionary. Dictionary is generally defined as a key value pair. Key value pair. ഉദാഹരണത്തിന് ഡിക്ഷണറിയിലെ ഓരോ എലമെന്റിനും ഒരു കീ ഉണ്ടാവും, ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഒരു കീ, ഡിക്ഷണറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കീയുടെയും വാല്യൂസിന്റെയും ഒരു കീ വാല്യൂ പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷനായിട്ട് കരുതാം. ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് dictionary is a set of data structure which has a key value pair. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കാറിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിക്ഷണറി ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1 ബ്രാൻഡ്, 2 അതിന്റെ മോഡൽ, 3 അതിന്റെ ഇയർ. അപ്പൊ സി ബ്രാൻഡ് ഇസ് ടാറ്റ, മോഡൽ നാനോ, ഇയർ 1990. അപ്പൊ ഇതാണ് കീ വാല്യൂ പെയർ. അത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഒരു കീ ആണ്. ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടാറ്റ, ഈ കീ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാനോ. അപ്പൊ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റയെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സോ ലെറ്റ് us define it. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇഫ് യു കൻ സീ ദിസ്, see you start this arrow is not there, that is an indentation thing. That is an indentation thing. I somehow came in there. Okay, let's run. Car, this is my dictionary name. Dictionary തുടങ്ങുന്നത് കർലി ബ്രേസസിലാണ്, ഡിക്ഷണറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കർലി ബ്രേസസിലാണ്. ഇനി ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ key will be within quotations. Within double quotes you can give a quotation. Here the second one, it can be number, it can be anything, any other valuable data, even list or many things. It is possible to have many things. Now this is the second key. So you have another thing, for there's a colon here between key and value, there's a colon, and between individual pairs there's a comma. And so this is how you structure or you make a key value pair.
So let us print the dictionary. So that key value pair, see, this is one key value pair. This is another key value pair, and the other one is the third one. Now you can take the, see, you can use the key to access the value. You can use the key to access its value. See here, what is x? The nano. This model portion. This model key value query. So I got back nano. Similarly, year. Now, year car date on the key in the key or the key or the story. Key value key values manipulate. This dictionary ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ കൊണ്ടിടുകയെന്നിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫോർ ലൂപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇറ്ററേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് കീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സി ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇതിനകത്ത് വരൂല. വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് വേണമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഈ ഡിക്ഷണറി കൊണ്ടുപോയി വെച്ച കീസ് ഓരോരോ കീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. സി യു ലുക്ക് ഹിയർ എക്സ് ഇൻ ദ കാറിലെ ഓരോ കീ എടുക്കും. കീ ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ് ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ വേണം പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസങ്ങളുണ്ട് ഡിക്ഷണറിയിൽ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു. ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഇനി അതുപോലെ ഈ മോഡൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ, അത് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ ആയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഇതിനകത്തുണ്ടോ, യെസ്, ആ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം സീറാൻ പുതിയ ഒരു കീ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പുതിയൊരു കീ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഡ് എന്നത് കളർ എന്നൊരു കീ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് വഴി. ആൻഡ് സിമിലർലി ദ പോപ്പ്, ഇതിനകത്തൊരു മോഡൽ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം. മോഡലിങ് പുറത്തെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൺ. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം പോയി. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എൻറ്റയർ സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പറ്റും. Okay, so this is the idea behind key value pair and dictionary. I will wind up for today. I have some more materials I had actually thought of speaking to you, but due to the I think our time is up, we will stop it now. And say that dictionary portion I will again explain in the next class also. I think I was very quick in that. Explaining and I think some of you might not have understood the dictionary idea. So I will explain it again in the next class. So I will conclude the class right now. Wait a second. Let me close the presentation. And wait a second. Wait. Okay. The presentation is gone. Okay.